la grabación al Acá mismo está. tiempo, entonces Ya quedó se así, pero ahora ya está grabando, ahora podemos empezar. Elena, amiga, sea muy bienvenida. Bien, muy buenas tardes a todos, es un gusto saludar a todos ustedes después de nuestro increíble congreso en Valdivia en 2 meses, casi 2 meses atrás. Entonces, un gusto tener a todos ustedes en esta tarde. Como igualmente, es un gusto tener como invitado para nuestro seminario de octubre, para nuestro webinario de octubre, al doctor Pablo Nepomnaschy, de la Universidad Simon Fraser en Burnaby, British Columbia, en Canadá. El doctor Nepomnaschy tiene un grado en biología por la Universidad de la Patagonia, en Argentina, un PhD en antropología y en fuentes naturales y ambientales, o sea, en ecología, por la Universidad de Michigan en Estados Unidos, donde él también recibió un entrenamiento en un programa de ciencias reproductivas en el Instituto de Investigación Social. Adicionalmente, el doctor Nepomnaschy es también un alumno del programa Life Course Evolutionary and Ontogenetic Dynamics y un ex postdoc del ramo de epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Ambientales y de la Salud del NIH en Estados Unidos. El doctor Nepomnaschy investiga los efectos del estrés de una manera bastante amplia como un desafío que activa el eje hipotálamo, pituitaria, adrenal y los efectos que eso tiene sobre el crecimiento, el desarrollo, la reproducción y la salud a través del curso de vida. Él actualmente participa en proyectos relacionados a la temática DOHaD en Canadá, en Guatemala, en India, en Sudáfrica y en Argentina, donde ha desarrollado inúmeros proyectos bastante importantes. Es un representante para la provincia de British Columbia en el Consejo de DOHaD Canadá y tiene también proyectos financiados por agencias públicas tanto en Canadá cuanto en Argentina. Entonces, Pablo, amigo, es un gusto tenerte con nosotros. Por favor, adelante con tu charla. Estoy cierto que para todos nosotros va a ser un placer escucharte. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes y a ti, Marcus, por la invitación. Siento que es un enorme honor dar una charla para el seminario de DOHaD Latinoamérica. Buenas tardes a todos los que he conocido en los diferentes congresos internacionales y bienvenidos a todos los amigos nuevos. Esta es una charla un poco diferente a las charlas que doy normalmente, donde presento resultados en general cuantitativos sobre hormonas y la ontogenia del eje hipotalámico pituitario adrenal en los niños y en las madres. La preparé esta charla inicialmente pensando en DOHaD a Canadá, donde un montón de colegas son científicos básicos que se dedican, muchos de ellos, a la genética, a la epigenética, a la fisiología, y donde empieza a haber un interés muy importante por trabajar con poblaciones indígenas. Como Marcus describió, yo tengo un background en biología y ecología, pero la vida me fue llevando hacia la antropología y trabajo con muchos grupos indígenas alrededor del mundo y lo que he visto es que hay algunos
misunderstandings en cuanto a cómo aproximar ese tipo de estudios, cómo trabajar con naciones indígenas. Entonces, se me ocurrió poner esta charla, desarrollar esta charla, para orientar a los colegas que les interese. Voy a hablar en Spanglish porque tengo estas slides, estas diapositivas en inglés. Entonces voy a dar la charla medio en inglés, pero cuando quieran me pueden hacer preguntas en español, no hay ningún problema. Bueno, lo primero que les quiero decir es que estoy hablándoles desde el territorio unceded de Salish Nations, aquí en Burnaby Mountain, en British Columbia, Canadá. Y para nosotros es muy importante reconocer que estos territorios han sido usurpados y le pertenecen a los pobladores originarios. Bueno, creo que como DOHaD researchers, we're all interested in optimizing child development. Now, one key strategy to optimize child development is to reduce inequities. And one of the groups that face most inequities around the world is the children of pueblos originarios or indigenous nations. Todos sabemos que las naciones indígenas share traumatic histories all over the world. These histories are very old. In the Americas, they are more than 5 centuries old, and colonialism and racism have led to similar outcomes all around the world, and are current. I'm going to speak about the Canadian experience because the Truth and Reconciliation Commission has unearthed a huge amount of information as to the experience of children during the colonial process, in particular of residential schools. And so this is a picture of Swampy Cree boys at one of those residential schools that were established in the early 1800s by a coalition between the Canadian government and the Christian church, different Christian churches, the Catholic Church included. And the idea was to convert and educate indigenous children. But when you look at the documents, the historical documents, such as this one that I'm showing here from 1875, in the words of Bishop Vital Justin Grandin, the goal, the spoken goal was to, he said, we instill in them a pronounced distaste for the native life so that they will be humiliated when reminded of their origin. When they graduate from our institutions, the children have lost everything native except their blood. La idea de estas residential schools was to take the Indian out of the Indian. And so now these residential schools have been acknowledged as planned cultural genocide. And this is not ancient history. The last residential school closed in 1996. It is estimated that about 150,000 students attended the schools, of which up to 6,000, which is probably an underreported number, died. And to make a long story short, all indigenous families were asked to send their kids to these schools
And it wasn't a choice. And the kids were basically pupils in these schools for the whole year and will only go back to their families at the end of the year. And of course, that resulted in the absolute loss of their cultural identity, including the language, their customs, and the traditions. But more importantly, what it did is disintegrated indigenous families and completely destroyed the social fabric and social support networks for these kids. Additionally, in these residential schools, children suffered psychological violence, sexual abuse, physical maltreatment, malnutrition, infectious disease, neglect, and racism. As I said, we learned a lot about these schools thanks to the Truth and Reconciliation Commission of Canada. But we need to acknowledge that Latin American pueblos originarios and their children also suffered and suffer persecution, land dispossession, acculturation, racism, stigma, and starvation. And I wouldn't be surprised if processes such as the Truth and Reconciliation Commission of Canada start to happen in Latin America. There are already some of those processes in place. And I'm not looking forward to learning all the atrocities that have been committed to children, though some of them are well known by the public. As DOHaD researchers, we know extremely well what those exposures lead to in terms of developmental trajectories and health outcomes, right? Many of those outcomes, unfortunately, are associated with traits that coincide with age-old racist stereotypes. Poor academic performance, addictive behaviors, depression, including anhedonia, among other traits often attributed to innate characteristics of marginalized groups all around the world and across human history. We don't have to scratch even the surface of social media comments about indigenous people and how they are often characterized as lazy, drunks, good for nothing, all of these things that are racist stereotypes, many of them which are related to problems during development. In addition, individuals that develop under those conditions will face poor health as adults, including poor stress response, poor social performance and social adjustment, problems with energy metabolism affecting the risk of metabolic syndrome, problems with reproduction, respiratory function, immune function, and nowadays even increased cancer risk. These developmental and social health disadvantages can be transmitted across generations, as we know. And what this does is perpetuate inequities because we have multiple generations that have faced these inequities and which affect the individual development, which affect the ability to parent, the ability to earn a proper income, etc., etc. So all we have is generation after generation of people with health problems and facing social inequities. And the consequences are absolutely dire. Indigenous peoples are less likely to complete high school and attend university, are overrepresented in federal and provincial prisons. They are more likely to experience homelessness, particularly women and children, suffer higher morbidity, and their life expectancy is lower than non-Indigenous people in Canada, but also around the world. The same issues have been observed and described for places like Australia, places like Brazil, places like Argentina, places like Mexico. Yet, as
Nunchalmil elder Geraldine told me, despite all of that, we're here. The white people did not succeed at exterminating us. We're strong. We are resilient. And thus there's hope. Many of us, DOHaD people, are inspired to work with indigenous nations to undo the harm that colonizers have done onto them. And we could help. We have tons of tools to help understand the biological mechanisms that perpetuate marginalization and inequities, to identify social and environmental as well as biological factors that facilitate resilience, and to use that information for the development of strategies to prevent harmful exposures and remediate their effects once they have unfortunately taken place. Many of us are interested in helping, but that's not an easy task. And here's where the rubber meets the road. How are we scientists perceived? Unfortunately, many colleagues have actively participated and probably participate in the colonial process. An example of that are the segregated hospitals called in Canada Indian hospitals, which were in operation between the 1920s and the 1980s. These hospitals, as their name implies, were segregated, were only for Indians. They were heavily underfunded, understaffed, and overcrowded. And in those hospitals, there was a lot of coercive scientific experimentation. There are entire volumes dedicated to this. In a paper that has now become iconic, Ian Mosby described how some of the experiments that were taking place in residential schools and Indian hospitals. In the residential schools, the children were placed on special diets and denied basic dental care just to see if their gums will bleed and what will happen when nutrition was withheld from them. Of course, the patients were enrolled without their knowledge or consent, or the knowledge or consent of their parents. The survivors of these experiments that I had the honor to meet in person describe these times as being hungry all the time. Today, residential school survivors suffer increased risk of eating disorders, obesity, diabetes, and cardiovascular disease, as we could have well predicted. Most countries in Latin America are yet to have the Truth and Reconciliation Commission, but it's very clear that the pueblos originarios still suffer very similar process with very similar costs. These pictures have been taken in the last few years. So, unfortunately, indigenous people have very good reasons to be very wary of us Western scientists. And even though many of us are Latin Americans, we are considered white people. We are considered Western scientists. And we're not always received well in indigenous communities. So if we want to contribute to the decolonization process, we first need to consider an important number of moral and scientific challenges. And so we have many peaks to climb before we get there. I will first try to enumerate some of those challenges and then discuss some possible approaches to overcome them. And I'm really hoping that we will have enough time to discuss those challenges and possible solutions during the discussion period. The first thing that we need to do is to earn
indigenous people's trust and respect. And I know that I've seen some of the people in this talk, and I know that some of us have worked really hard on that, and some of us have earned that trust, but it takes years. I cannot tell you the number of times I have heard indigenous people in different regions of the world tell me that they are absolutely tired of scientists showing up, collecting data for their papers or their doctoral dissertations, and then disappearing and never presenting, for example, the results of the research to the participants of the study. Or doing work that has absolutely nothing to do with the community's interests, or publishing work that end up being damaging for their communities. The next thing that we need to do is to be very humble and to be ready to learn. And remember that our observations are not always accurate. I hope that many of you had this or remember this refraction experiment from high school, where you can see a couple of arrows printed in a piece of paper, and then if you put a glass half full with water, you can and put it in front of that arrow, that you perceive the arrow going in the opposite direction, while the original arrows, both of them, point in the same direction. So we need to remember our epistemology 101 course. Our paradigms, our technological tools, and our methodological approaches, as well as our sensory and cognitive capacities, are all limited. Plus, we are very susceptible to biases, and very often are completely unaware of those biases. Thus, we can't be sure of the accuracy of our observations. Our understanding is therefore limited and is very ephemeral. We have to remember that, excuse me, I'm really sorry about that. I don't think I have water. Yeah, I do have. The whole idea behind the scientific method is that we are going to be improving our knowledge, learning more about every phenomenon that we study. And so whatever we know today may not coincide with what we are going to know tomorrow. And despite that, we behave like that is not true. We often make assumptions that in very peremptory ways and dismiss any hesitation associated with previously acquired knowledge, which lead us to act in very arrogant ways. Excuse me one second. Let's see if it works better. So we have to, understanding this, we have to also understand that indigenous people have cultures that are as old as ours and have their own excuse me, have their own ways of knowing. They have their own knowledge capital and the desire to be equal partners in research. Mac Elder Albert Marshall coined the term two-eye seeing, which coincides with Western epistemological understandings regarding individual limitations to approach the truth. Thus, he invites us to see the world from multiple perspectives. He proposes that we should use one eye with the strengths of indigenous knowledge and ways of knowing, and the other eye with the strengths of Western knowledge and ways of knowing. And learning to use both eyes together will benefit all of us, because we will be engaging in trying to understand the world from multiple perspectives, and in so doing, we will
obtain a wider, deeper, and more generative field of view than the one provided by either of these perspectives alone. We also have to understand and respect the principle of nothing about us without us, meaning nothing can be done with indigenous peoples without indigenous people being part of the leadership of those processes. And here I put a copy of the front of the results of the Nunchanos Tribal Council Research Ethics Committee from 2008, where they outline the protocols and principles that any researcher working with them has to follow. And these principles come from that document. Indigenous partners need to be involved in the establishment of the goals of the study and participate in the development of the study design, data collection, data analysis, interpretation of results, and knowledge translation. Indigenous people should respect original contracts and consent documents and use the knowledge produced in positive ways. I don't think I have enough time to describe the examples I have in mind, but many of us have collected information for one purpose and then thought nothing of using the same data sets for purposes that have absolutely nothing to do with the original consent. And indigenous people are very angry about that because they said, we provided this information to you for a specific purpose. You cannot all of a sudden decide that you're going to use it for another purpose without consulting us first. The information is ours. The other important thing that we need to do is to form human resources in community so that communities themselves can do their own research. We shall never, ever publish without our partner's consent. And even though people who know these research ethics principles think that they can go ahead and because the data that they collected coincides with the goals stated in the consent form, they have carta blanca to go and publish papers without consultation. And that's not the case. You have to be working with communities and consult before every publication. And I'm going to add something new to this. We have to ask the people who are providing the information if they want to be authors of that paper, because otherwise we're building our careers on information provided by them, and it doesn't seem fair to them. We have to abandon paternalistic approaches that have permeated the relationship between indigenous peoples and colonizers since contact. It's a very common thing that we want to help, but we do it from a power differential that we do not fully understand. And so we think that we are doing good when in truth we are actually being paternalistic and we are creating damage. And I've made these mistakes myself many times. And only by working with the Nunchanos, as I'm going to describe in a moment, I learn about these things. And I'm working really hard to change that. And I'm inviting everyone to do the same. Now, there are also scientific challenges. When you work with indigenous people or any other marginalized group, there are some study designs that are not appropriate. For example, RCTs.
RCTs, where you divide a population in two groups, and one receives a placebo and the other one receives a treatment that you know or you expect or strongly suspect that is going to be beneficial, right? Because it would be completely unethical to have something that will be harmful, particularly for when you're working with populations that have suffered marginalization for 5 centuries, right? So when we are doing some sort of intervention, and they don't like the word intervention, many of them prefer the word program, because intervention sounds paternalistic and sounds colonizing. We can use alternative designs. For example, the before and after the program. That's what we are doing ourselves. So work with programs that are known to have provided benefits in other groups, modify them for cultural and context appropriateness in collaboration with your indigenous partner, develop new ones likely to provide good results by building on ancestral traditional practices that may have been affected by colonization processes. Indigenous communities, indigenous nations have a wealth of, of processes that can become programs that could benefit children while they develop. And if it need be, you can also use natural experiments such as those provided by individual elections or natural challenges. And for that, I'll have I think I have a slide of work that I've done in Guatemala where we use natural experiments rather than subjecting participants to treatment that we may or may not, that may cause damage. So another scientific challenge is that when you're working with indigenous populations, you can't just focus your attention on challenges in today, in the present, because we know of transgenerational effects. And transgenerational effects need to be incorporated and studied in the study design, because otherwise you will be missing most of the information that you need to understand current phenotypes, right? So the studies cannot just be prospective, they have to be prospective and retrospective. Of course, we need to collect not only information through interviews, but we also need clinical anthropometric data, and biological specimens, which are extremely problematic in populations that have been abused. But if we want to do epigenetic analysis, we need those samples. Now, one clear example of this is the placenta, right? We know that the placenta has a wealth of information for us DOHaD researchers that are interested in biological mechanisms. However, the placenta is involved in ceremony, in cultural practices. And so, not surprisingly, many indigenous participants do not want to provide the placenta. And so there are ways around it. You can ask people if after or before ceremony, you can take a small piece of the placenta. And if that's not even possible, which is not possible all the time because people choose not to, then you have no choice but to respect those wishes. Here's the example I was going to tell you about. So many colleagues that I have met believe that these methodological approaches are not feasible, that they are not compatible with the scientific method, that they are not compatible with the way we do science. I beg to differ. I have made many mistakes in my life as a scientist, and yet with a good heart, people, Cachical people from Guatemala, have learned to build a relationship of trust with me and my team, and we have done wonderful work together, looking at maternal stress and the ontogeny of
the stress axis in their children. And we use for when you're studying stress, you can't go and stress children, but what you could do is use something as simple as the first day of school, where you look at, that the first day of school triggers the activation of the stress axis in kids. So you can look at salivary samples or urinary samples before, during, and after the first day of school, and you will see your hypothalamic pituitary adrenal axis activation, and you will be able to study what you want to study. And there is a change in perspectives in the world, I perceive, in the importance of conducting prospective periconceptional cohorts in general, and with indigenous communities in particular. And in Canada, the Canadian Institute for Health Research and its Institutes of Indigenous People Health and Human Development, Child and Youth Health came up with a funding initiative in collaboration with the WHO to provide funds for a 6-year longitudinal project for an indigenous healthy life trajectory, where we are going to look at mothers and children and their communities from before the kids are conceived. It's extremely difficult, but worth it. So a group of us at the Faculty of Health Sciences at Simon Fraser University got together with the Nunchanas Tribal Council and developed a proposal to respond to that initiative called Hishuk Ich Sawak. Everything is one, everything is connected. And this project is led by the Nunchanas Tribal Council Health Director, Lynette Lucas. And we got together and started by agreeing on guiding principles. And those are to prioritize the NTC is the Nunchano Tribal Council, to prioritize NTC's goal of nation rebuilding. The goal, like in many regions of the world, indigenous nations are focused on nation rebuilding, and they understand that optimizing child development in their communities is a way for nation rebuilding. And another way to strengthen extended families and community networks as critical guardians of child development. So we started developing this grant in 2017. We held community conversations with the 14 Nunchana nations that live in Vancouver Island, as well as some communities that live in the continent here in British Columbia. And we identified together health priorities of concern, evaluated the willingness to participate by individuals and communities in a long-term study, discussed research methods such as regular interviews, but also talking circles, and the possibility of collecting biospecimens. And very importantly, building indigenous research capacity, not just in Nunchana communities and the Nunchana Tribal Council, but also at Simon Fraser University, because education has to go both ways. We then got together with Alberta's First Nations Information Governance Center, Musquatchie's Health Services, McMurray's Medis Local 1935, and the University of Alberta to put together a joint cohort study that goes beyond the Nunchana people, and to develop a sustainable research governance framework that will include decolonizing research ethics, data stewardship,
and data management processes, as well as a framework to train research personnel in all organizations involved. Together, we identified the community goals, which are to optimize developmental outcomes by reducing mental health disorders and cardiovascular metabolic risks, because those are some of the main concerns for non-channeled people. We have a lot of mental health disorders, stress, anxiety, high suicidality. We also have a lot of obesity. We have a lot of diabetes, a lot of cardiovascular disease that have to do with changes in diet, etc. I don't have enough time today to talk a lot about the study design, but maybe if people want to stay, I'm happy to discuss it in the discussion period. The idea is to focus on every level of development, from the natural environment and population and the community to the families and to the parents, which we distinguish between biological parents and parents that raise kids, because there's a lot of children in communities that are raised by family members that are not their biological parents. We're going to skip this. It's just basically we're extremely proud because we rank first in Canada at several iterations, and we have been funded. And now we're focused on gathering and consolidating indigenous knowledge and identifying strength-based programs that NTC has in place, and looking at the specific surveys and biospecimens that we are going to collect. All of this work has to be done using a relational way, creating ethical spaces and having open conversations. We are focused on building relationships, but based on trust, respect, and reciprocity in a multi-directional way, where NTC teaches SFU about indigenous ways, and SFU teaches NTC about how to administer grants. This is a huge grant. I think it's $14 million. And for the first time in Canada, CIHR has agreed to give this money to the indigenous organization. But the indigenous organizations like NTC don't have experience on administering this type of grants. So SFU is providing the human resources to train people at NTC. Of course, all of this has to help understanding and healing and being part of the reconciliation process in the Canadian society, and respect self-determination for health and wellness, developing research in consultation and partnership, embedding indigenous ways of knowing, working together in meaning-making, governance, study design, methodology, accepting that for indigenous people, research is part of ceremony, and we have and recognizing explicitly indigenous epistemologies and knowledge. This is part of this study design. We're now recruiting, or we're about to start recruiting individuals. I'm not going to stop because I see that I only have 10 minutes left, and I want to take questions. Happy to talk about study design. It's a really cool study design. Is it easy to do this kind of research? Absolutely no, but it's feasible, and it is the only way forward. As the non-channeled elder Alice Paul says, the highest law of non-channeled is to protect children, because that is how we as a nation of people shall survive. And I think that applies to all human beings, to all human communities. So, miigwech, gracias, thank you, and an acknowledgement to Dr. Krista Stecchia, Laurel White, and Katrina Salvanti, because a lot of the slides and ideas for this presentation come from them, but the mistakes are all mine. A plug, we're looking for a research associate lead, somebody that
He's a scientist, but he has experience working with communities. It doesn't have to be indigenous communities. It's a good position, a beautiful place to work, and an amazing, iconic project. Thank you. Questions, comments, feedback? Thank you. Muchas gracias por semejante increíble clase para todos nosotros. Sin duda, nosotros en Latinoamérica tenemos un montón a aprender de ustedes, o sea, y principalmente con esta parte de study design, ¿sabes? O sea, pensar en las comunidades, pensar cómo estudiarlas, cómo abordar, cómo estar con ellos. Entonces, qué bien. Así abrimos para preguntas para alguien que quiera hacer preguntas directamente al doctor Pablo. Entonces, por favor, que adelante. Si quiere, puede abrir directamente el micrófono y preguntar, por favor. Tenemos un comentario de Alejandro aquí en el chat. Excelente presentación desde una perspectiva de derechos. Toca temas éticos que todos en nuestros lugares de trabajo debemos implementar. Exactamente, es un aprendizado para todos, es verdad. Gracias, Alejandro. Veo que Michelle tiene una pregunta. Exactamente. Michelle, por favor. Gracias, Pablo, por tu presentación. Muy inspiradora. Gracias por hacerla. Yo pues sé que tú has trabajado en Guatemala y pues cuando hablamos de estos temas, quienes hemos trabajado en países como Guatemala, donde todo este colonialismo y discriminación ha llevado a que las personas tengan un nivel educativo muy limitado y un acceso a la educación muy limitado, tiene sus... tiene algún, o sea, es bien difícil lograr involucrar a la comunidad, ¿verdad? A las personas. Entonces, tal vez que nos cuentes un poco cómo se ha logrado esto en Guatemala, sobre todo en la comunidad donde tú trabajas. Gracias, Michelle. Mira, la verdad es que no se ha logrado. Es extremadamente difícil lograrlo en Guatemala, precisamente porque hay una opresión enorme digamos, te voy a contar mi experiencia personal rápido, porque quiero también darle a Fabiola la oportunidad de preguntar. Veo que levantó su mano. Mi experiencia personal es, yo cometí todos estos errores que estoy diciendo, los cometí a todos. Y me siento muy culpable porque no lo vi hasta hace muy poco. Tratando de desandar esos errores, lo que estoy haciendo es, he invitado a una líder de la comunidad en Guatemala, en donde yo trabajo, para que venga a Canadá a visitar el Nunchano Tribal Council y vea cómo se han estructurado, porque el Nunchano Tribal Council es un ejemplo de organización de una comunidad indígena. No tengo tiempo para contarles toda la historia, pero es una historia de lucha muy fuerte, con líderes muy fuertes. Y también invité a Lynette, a Lucas, la directora de salud, para que venga con nosotros a Guatemala. Y voy a tratar de crear ese puente, porque sí, no existen hoy, por lo menos en la región donde yo trabajo, organizaciones indígenas que nos faciliten, o no que nos faciliten, que monitoreen y participen de este proceso de co-creación. Entonces, estamos trabajando en eso. Hay algunas iniciativas. Yo lo veo a Noel, que es una persona a la que admiro profundamente y que también va a tener posiblemente algunas sugerencias o comentarios o críticas que serán bienvenidos. Fabiola, ¿por qué no adelantás tu pregunta y después vamos con Noel? Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Yo gustaría de comentar
eu vou falar em portunhol, alguma coisa assim. Se não me entendes, não tem problema. Eu falo em qualquer língua. Aqui em Brasil temos uma grande diversidade de pueblos indígenas. Nosso país é muito grande. Temos especialmente em região norte da Amazônia, mas temos indígenas em São Paulo, em Rio de Janeiro, centro do Brasil, com diferentes origens, mas os problemas são semelhantes, especialmente como foi visto no começo deste ano com os pueblos Yanomami, que estão a sofrer, estão a morrer, continuam a morrer de fome, com a contaminação do garimpo, a mineração. Eu gostaria de comentar duas coisas e fazer uma pergunta, especialmente porque eu sou pediatra, trabalho com crianças e já estive em região norte, especialmente em Boa Vista, em Roraima, com o pueblo Yanomami. Primeira coisa é, se em tua experiência, as crianças estão sofrendo, ou a população está sofrendo com fome também, especialmente aí os ninhos. E para nós, aqui em Brasil, é muito difícil fazer trabalhos, pesquisas com os pueblos indígenas, de ethical committee, colocam uma série de questões, o que acho importante. Gostaria de saber, aqui a fome na população indígena está relacionada a garimpo, a mudanças climáticas, especialmente incremento de malária, doenças relacionadas. Isso é uma pergunta se tu tens esse mesmo olhar para outras populações. Eu gostaria só de pôr dois comentários, que é a primeira vez aqui no Brasil nós temos um Ministério dos Pueblos Indígenas. Eu não sei se é similar em outros países da América Latina. E recentemente começamos com as cotas para indígenas em la universidade pública. Especialmente aqui em Universidade Federal de São Paulo, foi criado um curso para indígenas ensinarem indígenas nos primeiros anos para crianças, respeitando os aspectos culturais, etc. Gostaria de saber a situação sobre a educação e a nutritional condition, especially for children. Sí, no sé si entendí todo lo que me estás preguntando. Entendí el comentario general que hiciste. Lo que te puedo decir es que sí, estoy viendo iniciativas de muchos países con respecto al cambio con la relación con las poblaciones indígenas. Hay mucho resentimiento y mucho recelo por parte de las poblaciones indígenas para participar en cualquier tipo de estudio. Para mí, la forma de trabajar va a llevar mucho tiempo, pero para mí la forma de trabajar es generando recursos dentro de las poblaciones, entrenando personas, tomándolos como iguales. Eso para mí es fundamental. La gente está harta, cansada de paternalismo. No quieren, porque además, si vas con esa actitud, te van a engañar, te van a decir cualquier cosa. En general, muchos llevamos recursos y van a tomar los recursos y no te van a prestar ninguna atención. Entonces, tenés que engancharlos en el proyecto desde cero. O sea, y Michelle es parte de un trabajo que estamos haciendo en Guatemala, donde las mujeres mismas deciden cuáles son los objetivos de los estudios para mejorar su vida. Pero es dificilísimo porque hay que crear una relación de trust, ¿no? Pero sí, acá en SFU tenemos nuestro
nuestro instituto indígena, hay que generar un ambiente en la universidad para atraer estudiantes indígenas, pero tiene que haber un montón de otros indígenas para que los reciban, porque si no, es una cuestión cultural muy fuerte, o sea, tienen que abandonar su comunidad, llegarse a una comunidad que no los va a bienvenir, entonces hay que generar un ambiente donde realmente la gente indígena pueda sentirse como en casa, y eso no es fácil, sobre todo iniciar esa rueda. Le voy a dar la oportunidad a Noel y después veo que hay otra gente. Alejandro también tiene preguntas. Noel, por favor, no sé si respondí completamente lo de Fabiola, pero podemos seguir charlando, Fabiola. Estoy dispuesto a tener Zooms con todos ustedes. Noel, por favor, adelante. Profesor Noel, su micrófono está I've got my microphone. I have my microphone on. I decided to speak in English. Go for it. What you have addressed has more paradoxes than almost any other theme that we can deal with. Because once the first colonial person reaches contact with an indigenous group, there is a change. There's a change in culture, there's a change in the environment, not only transactional, interactional, but also with the larger environment, which is important to understand. And there's no stepping backwards. So we have a situation in which we either treat the indigenous person in our minds, in our philosophies, and now I'm speaking as a colonizer, as an equal, to be allowed the same amount of power, or we decide that the person is a victim of our transgressions and is left to be sort of like a museum piece. So we have that paradox, and you have discussed beautifully working through the paradox. At every point, there is this trade-off between, do we want equality, or do we want equity, which is the equalization of power, but not the sameness of situation? I mean, I could go on, we should get together in Guatemala for a beer, but those points are irrefutable and unavoidable. So it was painful, but enlightening to listen to you. And what you have done with your groups and your larger international groups is identify all of those paradoxes that exist and existed from the time the first contact, if you will, was made. Yeah, I couldn't agree more with you. It's an extremely, extremely difficult process. Working in Guatemala, I made every single mistake except for I work always from the heart, and I think that the Kaqchikel people I work with have acknowledged that and have welcomed me, because they know that if I make mistakes and they let me know, I will try to solve my mistakes. I will try to change my ways. There is no not making mistakes. There's which mistake am I going to make, and which mistake is the entire collection most comfortable with. No, I'm serious. Yeah, I completely agree with you. So what you've done is sort of selected out where your mistakes, what you think are mistakes, but the other way of doing it is also a mistake, if you understand what I'm saying. Yeah. Well, okay. I have been always wanting to meet you in person. I never had the pleasure and the honor, but next time I'm in Guatemala, I'm going to do my best. I always been, trying to. So I'm so busy when I'm there that, but we have common friends, and I'm sure that, like Michelle, I'm sure that we can figure out a way. I would love to hear you, because your experience is invaluable, and there's a lot to think about, and maybe a lot to do in Guatemala to improve the situation, to improve equity. But
we can talk for a very long time, I'm sure. And I see Alejandro has a question, so if you don't mind, I'm going to move on. And please feel free to email me. I'll try to email you so that we can continue the conversation. Alejandro? Sí, aunque aparte de ser un enorme placer escucharte, yo creo que también un tema a considerar es las preguntas de quién deben responder las investigaciones que se hacen. En realidad, porque uno puede ser muy respetuoso, muy gentil, pero si las preguntas son las nuestras y no son los de ellos los que intentamos contestar en los procesos de acercamiento de ellos, quizás reproduzcamos un modelo paternalista, que creo que vos lo planteaste. Y la otra pregunta que, y ahora sí, eso fue un comentario, la pregunta es si con la crisis global, con la crisis que hay en Latinoamérica, no hay un montón de poblaciones no originarias que están comenzando a padecer los problemas que a lo largo de la historia han padecido las poblaciones originales. Y yo pensaba en los migrantes, en las poblaciones desplazadas, en los que no tienen acceso a salud, a educación, en las poblaciones que sufren los racismos internos en los países. Entonces, si este problema que vos planteás con estas situaciones no puede llegar a agudizar, dado la inequidad que tenemos cada vez más en Latinoamérica, y si estos problemas no van a afectar cada vez a mayor cantidad de poblaciones que no tienen acceso a un montón de cosas. Sí, sí, Alejandro. Primero que nada, un placer verte de nuevo. Me acuerdo que en otra situación. En situaciones un poco difíciles. Sí, mira, Alejandro, para mí, digamos, yo vengo de la ciencia básica, entonces las preguntas siempre fueron, hasta hace muy poco, las preguntas que yo me hacía, ¿verdad? Yo tenía un montón de... a mí me encanta la ciencia, soy científico y tenía preguntas que me interesaban a mí. Creo hoy, y por eso la charla con Noel es tan interesante, creo hoy que tenemos que dejar, yo por lo menos a nivel personal, tengo que dejar de lado curiosidad científica para responder a las necesidades de las poblaciones indígenas, porque me parece poco ético, y yo cometí uno de los errores que cometí es, me parece poco ético trabajar con poblaciones que están padeciendo para contestar preguntas de interés básico, y a nivel personal digamos, he decidido que los últimos 20, 25 años de mi carrera científica van a estar dedicados a ser una herramienta de los pueblos originarios para avanzar en la dirección que ellos decidan. Pero bueno, eso es una decisión personal y no me voy a poner a discutir las decisiones de otra gente. En cuanto a los migrantes, creo que tenés razón, tenemos un problema enorme en todo el mundo con las poblaciones migrantes que genera el sistema, y que perdón, lo voy a decir en medio inglés, those populations face some problems that are overlap with those of indigenous people, pero no son los mismos problemas necesariamente. Ahora sí que nos tenemos que ocupar seguro, pero en lo personal elegí trabajar con poblaciones indígenas y tengo una sola vida, pero me parece que las poblaciones inmigrantes requieren una atención particular, y que se puede aprender de una para aplicar a la otra seguro, pero hay compañeros, hay colegas que están trabajando con poblaciones migrantes, y sobre todo, bueno, en todas las Américas, ¿no? En toda Latinoamérica y aquí en Canadá tenemos una gran población migrante, y poblaciones que están huyendo de guerras o huyendo de malarias económicas, así que son problemas súper importantes. Veo que Cristian tiene
tiene su mano levantada. Les agradezco a todos porque veo que estamos pasados de la hora. Yo no tengo ningún problema, me puedo quedar y me quedo a contestar todas las preguntas que haya. Pero me gustaría, Alejandro, si no te molesta, le voy a dar la palabra a Cristian. Gracias, Ale. ¿Cristian? Pablo, primero, sí, muchísimas gracias a ti por toda esta reflexión que nos hace hacer. Mismo no trabajando con populaciones originales, se ve así que muchas de las cosas que trabajamos en el laboratorio podemos aplicar también. Y tú dejaste muy claro que todo este tiempo que estuviste trabajando con los pueblos originales, aprendiste mucho. Y me gustaría saber, así, por estas cuestiones de comunidad, de la interacción con la naturaleza, con la interacción con las otras personas de la comunidad, que dejaste claro ahí que muchas veces los niños no son criados por los padres biológicos, y sí por otras personas de la comunidad. ¿Cuál fue así como el aprendizaje más intenso para ti? Así, algo que realmente te llegas al final de tu vida y dices, sí, no, mi vida valió mucho la pena porque yo aprendí esto de tu trabajo. Qué pregunta más difícil. La verdad, no he pensado cuál es la enseñanza mayor. Sí, voy a compartir algo que por ahí es un poquito, no sé cómo puede ser tomado, pero lo que yo aprendí de trabajar en muchas comunidades indígenas y no indígenas, y de haber vivido en varios países, es que los seres humanos somos seres humanos, somos seres humanos. Que no hay que idealizar ni romantizar a ningún grupo humano, que no hay que romantizar a ningún individuo, que todos tenemos nuestras cosas buenas y malas, que todos tenemos nuestra humanidad. Yo veo que hay mucha romantización o vilificación, no sé si esa palabra se usa en portugués, o en español, ya no sé qué es español y qué es inglés, de grupos en particular. Y me parece que eso es un error que lleva a desastres, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy humilde, creo que hay que reconocer que uno tiene aspectos positivos y aspectos negativos y que todo el resto de las personas con las cuales vamos a trabajar y todas las comunidades tienen aspectos positivos y negativos y que no hay que romantizar a nadie ni a ningún grupo. Para mí eso es súper importante. Y lo segundo, quizás, es el tema de tratar a la gente como iguales. Creo que un problema gravísimo es el racismo y el clasismo. Y hay clasismo y racismo en todas las comunidades humanas, y hay mucho racismo y clasismo dentro mismo de todas las comunidades, sean indígenas o no sean indígenas. Y eso es un problema enorme que genera muchísimas consecuencias. Entonces, en lo personal, yo intento tratar a todo el mundo de igual a igual. No importa, trabajo con mi decana, con la presidenta de la universidad, para mí son mis iguales y los trato de igual a igual. Y al mismo tiempo puedo trabajar con la persona económicamente más humilde y la voy a tratar de igual a igual, entendiendo que quizás esa persona no tiene la formación formal, educativamente hablando, pero que sí tiene una experiencia de vida que es rica, que es importante y que necesita ser considerada. Y que todo individuo y toda comunidad merece participar del liderazgo en cualquier emprendimiento que se haga con ese grupo, ¿verdad? Pero bueno, también otro tema que da mucho para hablar y que estaría bueno hablarlo con una cerveza o con, no sé, Kush, para Noel que conoce, y Michelle que conocen lo que es la Kush. Erika. Bien, solamente un minuto, Pablo, por favor. Entonces, una cosa buena acá es que Pablo es nuestro invitado, pero hace las veces de invitado y ya coordina la sesión también, o sea que
nos ahorra el trabajo, buenísimo entonces. Pero es solamente para decir entonces que vamos con Erika ahora por la última pregunta, porque ya estamos un poco avanzado en el tiempo y terminada la cuestión, la pregunta de Erika, yo hago los últimos agradecimientos antes de cerrar esta sesión. Entonces, por favor, Erika, adelante. Gracias, Marcus. Oye, Pablo, pues primero que nada felicitarte porque el reto, además de que se ve que es un poco personal también y por cómo te has involucrado, ¿no? Mucho en el seguimiento, creo que eso habla muy bien, ¿no? De ti, de tu persona y de la calidad de investigación que tú quieres desarrollar y sobre todo de presentar precedentes, que yo creo que finalmente eso es lo que falta en investigación con comunidades indígenas, ¿no? El cómo hacer las cosas, creo que eso es un avance crucial que se necesita. Y que mi pregunta va un poco enfocada en lo que te preguntó Chris y que a mí también me gusta como un poco, como científicos, dejar precedentes en el aspecto de cómo avanzar, ¿no? Cómo avanzar con la comunicación en el entendimiento entre diferentes comunidades, ¿no? Entonces, mi pregunta va por el desconocimiento total metodológico de cómo integrar información antropológica, ambiental y mecanismos biológicos. Yo soy una asidua investigadora, también me formé en investigación básica, pero estoy totalmente convencida de que debemos entender todo lo que está en nuestro entorno, en nuestro ambiente, entender esa comunicación que tenemos los humanos y que creo que no, por alguna razón no sabemos entendernos. Entonces, no sé, Pablo, si tú tengas información al respecto de cómo integrar algo que se describe a nivel antropológico, ambiental y que podamos integrar con este modelo que tú decías a nivel mecanístico funcional. Gracias, Erika. A ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero digamos, lo integramos. Me parece que parte de la ciencia es lo que se llama knowledge translation, o sea, traducir el conocimiento al resto de la población. Y para mí, estoy hablando desde mi individualidad, para mí un buen científico es un científico que no solamente investiga, sino que comunica apropiadamente. Y digamos, muchos de nosotros hacemos docencia también, ¿no? O sea, Marcus se reía porque estoy haciendo de moderador, pero es que me sale solo porque doy clases, entonces estoy muy acostumbrado. Entonces, nosotros, uno puede, yo te puedo decir, por ejemplo, que estoy estudiando la ontogenia del hypothalamic adrenal hypothalamic pituitary adrenal axis because it affects a number of biological systems. O te puedo decir, mira, cuando vos te pones nerviosa, está afectando, esos nervios pueden afectar tu cuerpo y pueden afectar el desarrollo de tu niño. Y por eso es importante tratar de entender cómo funciona tu cuerpo cuando está en frente a un desafío, tanto social como nutricional, porque no pudiste comer o porque tenés una enfermedad, y cómo eso afecta tu humor, tu forma de responder, tu capacidad de correr o hacer trabajo físico, y cómo eso afecta a tu niño. Si yo puedo hacer eso en forma efectiva, te estoy incorporando al proceso de razonamiento que estoy haciendo para ver por qué tenemos que estudiar este tema. Y después te puedo preguntar, ¿a vos te interesa eso? ¿Te interesa participar en un estudio donde hacemos eso? ¿O tenés otras ideas con respecto a qué necesitas que nosotros estudiemos para optimizar el desarrollo de tus niños, el crecimiento de tus niños? Y ahí te estoy dando entrada
al mundo científico y te volvés científica. Y no importa si tenés formación académica o no, porque todos tenemos una mente inquisitiva. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta o si le estoy errando por mucho. Bueno, era un poquito, o sea, gracias. Sí, sí tengo, ¿no? Un poco la perspectiva que mencionas, pero es como en el momento en cómo vas a escribir un paper, ¿cómo integras todo ese enriquecimiento de exposiciones en el ambiente, por ejemplo, ahorita en los indígenas, y cómo eso puede estar afectando a nivel, por ejemplo, metabólico, ¿no? O sea, esa integración de la información de tantos niveles. Bueno, eso es lo más fácil. Lo que se hace son nested designs, ¿no es cierto? Donde vos tenés, por ejemplo, nosotros hacemos mucho trabajo con, tenemos el focus child, tenemos el niño que es el foco, pero incluimos también a los hermanitos y incluimos esa familia dentro de, digamos, se llama nested designs. Yo no me podría poner a dar una clase de estadística aquí, pero haces, digamos, incorporás después variables que son, digamos, son exposures, ¿no es cierto? Si los padres tienen dinero o no tienen dinero, si comen o no comen, se generan unos modelos extremadamente complejos. Por eso necesitas sample sizes muy grandes. Al mismo tiempo, como es un before and after y tenés a los hermanos, estás ganando, son mixed models, entonces ganás, cuando usás a un individuo como su propio control, ganás mucho statistical power. Si querés, Erika, nos juntamos y platicamos de esto. Es muy interesante y somos un equipo de gente. Yo conozco, yo entiendo a nivel conceptual todas estas cosas, pero tenemos epidemiólogos y estadísticos, biostatisticians, etcétera, que nos ayudan a nivel modelo, ¿no? Después para escribirlo también. Te puedo mandar algunos de los trabajos que hice para que vean más o menos, pero tampoco, todavía falta mucho para llegar a una integración total, digamos. Sí, muchas gracias. Te voy a escribir. Gracias, Pablo. Bueno. Bien, entonces, por favor, Pablo, seguí. No, solamente quiero agradecerle a todos. Realmente preguntas espectaculares y mucha atención. Me siento honrado porque hay 25 personas y nos pasamos casi media hora, así que me siento muy, muy honrado y muy feliz de platicar con ustedes. Y por favor, todos los que están presentes o sus estudiantes, si necesitan comunicarse conmigo, pidan mi correo o me googlean. Soy fácil, no hay muchos Pablo. Soy el único Pablo Nepomnaschy en el mundo, así que fácil de encontrar. Gracias. Bueno, Pablo, entonces muchísimas gracias a todos ustedes, a los amigos que están acá. Sin duda, Pablo, nosotros somos un grupo chico, pero un grupo constante, o sea, en nuestros webinarios estamos siempre acá, estamos siempre discutiendo. Me parece que poder mantener este canal de comunicación con gente acá de Chile, de Argentina, de Brasil, de México, de Guatemala, de Costa Rica, que está en esta sala hoy, es lo más importante. O sea, estamos conectados y sin duda pensar en que el concepto DOHaD puede aportar para mejorar la calidad de vida y de atención en salud para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas, es sin duda algo bastante importante para nosotros. Les adianto inclusive que para nosotros que vamos ahora a empezar a preparar y organizar el Congreso Mundial DOHaD 2025, tener canales, simposios, conferencias y otros temas, más que un simposio, para discutir DOHaD y poblaciones y salud indígena, va a ser un tema absolutamente esencial porque especialmente bajo el lema que decidimos para el Congreso, que es el lema de DOHaD, A Bridge to the One Health, discutir el concepto de One Health sin poner los pueblos originarios en el centro o como una parte del centro de esta discusión no nos parece en nada adecuado. O sea, de esa forma, Pablo, que esperamos contar contigo, por cierto,
en algún momento, hasta el principio del próximo año, vas a ser invitado a alguna charla con nosotros. Y bien, estamos todos en contacto. Muchas gracias a todos ustedes. Un gran abrazo y hasta el próximo mes con nuestro próximo webinar. Muchas gracias, amigos. Un minuto. Vamos para la charla o para la foto final, que es una cosa que siempre hacemos. Entonces, Pablo, si puedes sacar tu presentación en la pantalla, se quede completa y así entonces podemos hacer una foto. A los amigos que están, se ocurre bien abrir la cámara, le pedimos para entonces poder sacarnos una foto. ¿Sí? Entonces, en el 3 hacemos la foto. 1, 2, 3. Bien, ok, amigos. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias. Gusto de verles. Gracias, excelente. Sí, Linda claro. tarde. Bye. Solamente parar la grabación y ya hablo con ustedes. Ups.